Hello students, good evening. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು TCHR ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ CET ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, that is reproduction in organism. From that chapter we will pick some of the important concepts, and based on those concepts we have framed some question. We will be discussing that. Okay, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು questions ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Okay, so the first question for today's session is binary fission is seen in. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ. ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. So from that point of view, even this chapter is important for you. Okay, so ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು 25-30 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. Okay, so first question is binary fission is seen in. First of all, what is binary fission? Binary fission is a type of asexual reproduction, method of asexual reproduction, right? ಇದು ಒಂದು asexual reproduction in a type of asexual reproduction. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಅದೇ ತರ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದನೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತವುಗಳು. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ತರ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ, ದೇ ಶೋ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್. Right, so here the answer is paramecium alva. Sponges ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜೆಮ್ಯೂಲ್ is a kind of asexual reproductive structure seen in sponges alva. Penicillium ಹೇಗೆ, penicillium produces conidia, right? So here the answer is paramecium, right students. Next, so this is one of the important concept. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಮೇ ಇವನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಯಂಗ್ ಒನ್. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಂಗ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ,
We'll see the next option. Offspring produced are genetically different from the parent. Different irtada, identical irtada. Offspring produced may or may not be identical. So which is option? It's very easy, right? Asexual reproduction anta helidre, it is going to produce the clones alva anta kaltidire textbook alli. Clones andre enu? Clones are the offsprings, organisms which are genetically and morphologically identical. Genetic level ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದೇಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ it is going to produce a genetically identical parent ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following definitions about oviparity is false? Oviparous ಅಂದ್ರೆ the egg laying animals, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ oviparous condition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Which of the definition is false about the oviparous condition? The first statement is only birds and reptiles are oviparous. Is that true? Birds ಮತ್ತೆ reptiles ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂತವುಗಳ? ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, right? So first statement itself is wrong. That must be the answer. Note one next statement. Say students, whenever you get the answer in the first option alli nimge answer bantu andre next idanna odbeku. Okay, illi answer siktu, not going to the next question. We will just see what are the options given. Okay, so the large amount of yolk provides the nutrients for the developing embryo. True, right? Eggina ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ yolk. What is the significance of the yolk? Yolk provides nutrients for the developing embryo. That is true. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು which is false ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? So the shell protects the egg from the dehydration. That is true. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ತರ protect ಮಾಡ್ತದೆ. Both oxygen and carbon dioxide can diffuse through shell. That is obvious, right? ಒಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಗ್ಗಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ the gas can be exchanged. Oxygen and carbon dioxide can be exchanged. So all these three statements are true, but this statement is false. Only birds and reptiles are oviparous ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. Even mammals ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, egg laying mammals ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Next, find the correct combination. ಇದೆಯಲ್ಲಿಂದ asexual reproduction ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಝೂಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ, ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? Zoospores ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? Zoospore is produced by some of the algae and fungi. Okay, not in sponge. Okay, it is not sponge. Zoospores are produced by some of the simple algae and the fungi. Gemmules in conidia, correct? No, gemmules are produced by, these are the specialized asexual reproductive structures. Gemmules are specialized asexual reproductive structures of the sponges, right? Next is option C is conidia in algae. No, conidia is produced by what? Different kinds of fungus. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is penicillium. Penicillium reproduces asexually by producing conidia. Buds in hydra, correct? This is the correct combination. Budding. Hydra can reproduce asexually by budding. Hydra jote even yeast, it can
reproduce asexually by budding ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿ is the right option. Okay students, next one. Next question is, a clone is group of individuals obtained through. Clone ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So I told you already what is clone. These are the organisms which are clones are identical morphologically. Morphologically ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Morphologically means ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ DNA, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್, DNA ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಎರಡು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ A and B, if they are identical both morphologically and genetically, we call them clones. Okay, a clone is a group of individuals obtained through. ಹೇಗೆ clones ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ? How you obtain clones? So clone is obtained, is it through self-pollination, hybridization, vegetative propagation or cross-pollination? See, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀರಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಫ್ಲವರಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯು ಮೇ ಹಿಯರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ gives rise to clones, morphologically ಮತ್ತೆ genetically identical offspring ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? wherever there is involvement of gamete in reproduction, ಅದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there is variation always. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ, ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಾಮಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋನ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ obviously it is not possible. Okay, so clone is a group of individual obtained through vegetative propagation is the answer. Okay, next, which of the following is not a characteristic of sexual reproduction? Asexual reproduction. Asexual reproduction in a characteristic ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ which is not a characteristic of asexual reproduction? Uniparental. Uniparental ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Only one parent is involved. Is it a characteristic of asexual reproduction? Yes, this is a very important character ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ. Asexual reproduction is uniparental. ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು asexual reproduction. So this is a characteristic. It is faster. Okay, yes, this is also true because it is a very simple process. Complex processes are not involved in asexual reproduction, whereas sexual reproduction ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸಿಂಗಾಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ embryo will divide and produce a new individual ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಬಟ್ asexual reproduction is it is faster. Agamogenesis, ಗ್ಯಾಮೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, agamogenesis ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ನೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. Syngamy is a characteristic of asexual reproduction, students? No, right? Why? Syngamy is nothing but fusion of male and female gametes. So this is characteristic of sexual reproduction. So answer is D. Syngamy is not the characteristic of asexual reproduction. Next, estrous cycle is same. So first of all, what is estrous cycle? Estrous cycle antandre it is a cyclical changes which happens in the body of females of the placental mammals. Placenta iruvanತಹ mammals ನ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, when mammalian female enters into the reproductive phase of their lifetime, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿನ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ that periodical changes happening in the sexual hormones in the females of the placental mammals, we call it as estrous cycle or the menstrual cycle. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್? ಸಿ ಹಿಯರ್: ಕೌಸ್ ಅಂಡ್ ಶೀಪ್, rats and deers, dogs and tigers, all of these. Okay, so all these are the placental mammals. Okay, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ is seen in what kind of mammals? We call them as primates ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಮಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಗೋರಿಲ್ಲಾ, ಮಂಕಿ, ಹ್ಯೂಮನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಏನು? ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೇರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋಸ್, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಗ್ರೋತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಎಂಡ್ಸ್, the organism will enter into the reproductive phase where the individual produces its own young offsprings alva. Reproductive phase anta kariteve. Once the reproductive phase ends, the organism will enter into the senescence or the old age. So more phase ittade ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್? ವಿಲ್ ಸಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್, cyclical changes in the activities of ovary begins here. Option D is both A and B. So what is the answer here? The answer is both A and B.
Why not C? C is cyclical changes in the activities of ovary begins in the females. What is this? This is nothing but the beginning of reproductive phase. Senescence phase alla. Senescence phase alli ee cyclical changes alla stop aguvanthadu. Alva? So end of reproductive phase, that leads to the beginning of the old age or the senescence. Slowing down of the metabolic rate. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Which is the correct sequence of events in reproduction? Okay, so reproduction in a sequence of sexual reproduction, this is right, which is a correct sequence of sexual. This is a sequence of or different stages in sexual reproduction. What are the events in sexual reproduction? You know, there are 3 events in sexual reproduction, right? There are 3 events. One is pre-fertilization events. There are 3 events in sexual reproduction, that is pre-fertilization event, fertilization, and finally post-fertilization events anta ide alva. Pre-fertilization anta andre enu? Fertilization andre syngamy athwa fusion of male and female gametes. A male ಮತ್ತೆ female gamete fuse ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ gamete produce ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, right? So that comes in a pre-fertilization event, that is it includes gametogenesis and gamete transfer. Alva, ಎರಡು event involve ಆಗಿದೆ pre-fertilization. Gametogenesis, formation of gamete happens, and then that formed gamete should be transferred ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ male gamete should be transferred to the female gamete. ಇದು ಎರಡು process ಆಗುವಂತದ್ದು pre-fertilization event ಅಲ್ಲಿ. Next ಆಗುವಂತದ್ದು syngamy ಅಥವಾ fertilization, the fusion of male and female gametes. Once the male and female gametes fuse together, then the post-fertilization events begin. Alva, andre enu post-fertilization event alli enagtade? There is a formation of zygote, and then the zygote will divide and it will start producing, and it will produce the embryo. Adana embryogenesis anta helteve. Idellahu sexual reproduction alli iruvanತಹ events. Idra order hegide, idra sequence hegide? Which is the first option: gametogenesis, syngamy, embryogenesis, zygote. No, this is wrong. Yake embryogenesis agbekare munche zygote form agbeku, right? So this is not the sequence. Next, syngamy. Syngamy first agtada? No, this is also wrong. Next, gametogenesis, syngamy, zygote, embryogenesis. So this is the right sequence. First ಗೆ male ಮತ್ತೆ female gamete form ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ zygote form ಆಗ್ತದೆ. Zygote will divide mitotically, most of the time mitotically, sometimes zygote will divide even meiotically. Yavdralli, yav organism alli? Very important concept you should remember. Okay, adra related one question amele solve madu. Okay, so zygote will divide either meiotically, but most of the time mitotically to produce the embryo. Process is embryogenesis. So option C is a correct answer. Okay, next one. If you have any doubts in between, you can ask me in the chat box, dear students. I'll try to clarify the doubts. Okay. So next question is, the terms homothallic and monoecious are used to denote. So what is homo? Means the same, right? Homothallic. Thallus andre body anta artha. ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಮೊನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಏನದು? ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, staminate flower, pistillate flower. What is the answer? So answer here is bisexual condition. Bi andre ಎರಡು, right? Bi means two. Bisexual means both male and female sexual characteristics are seen, or the sexual structures are seen in the same organism. So the answer is a bisexual condition. Homothallic anta helbodu, ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ತರ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, encystation is observed in. Encystation is a kind of cyst formation, a kind of resistive spore formation which is observed in. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಅವುಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಕೇಶನ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವಾಗ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, the spore will burst and it will start releasing the new individual inside it, from the spore. Okay, adana encystation, sporulation, encystation anta kariteve. Cyst formation ಮತ್ತೆ sporulation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This kind of this process is observed in what? So we have studied it in amoeba. Amoeba, it shows encystation and sporulation ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ sexual reproduction method ಅಲ್ಲಿ, right? ಆಲ್ಗೆ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ known as ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೈಡ್ರಾ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಅಮೀಬಾ ಸ್ಪೋರ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇನ್ ಮಿಂಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, they have given some vegetative propagules also, right? One second. Jashwant, you typed ma'am doubt. Can you please ask your doubt in the chat box? So before we go to this, we discuss with this particular question. Let us see if you have any doubts. Okay, Jashwant, you may please ask your doubt in the chat box. Okay. Yeah, I'm seeing you people are answering, choosing the right answers. Okay, I appreciate that. Okay, if you have any doubts, please put it in the chat box. Okay, students. Yeah, I'm seeing your chats. Okay, hello everyone. Yeah. So the question is, vegetative propagation in mint occurs by.
ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂಥಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತಿಯದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಜಿಂಜರಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಗೇವಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. Vegetative propagules ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. that part is very important for this kind of questions. Okay, so mint ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ vegetative propagules? any answers? Okay, so offset no, offset is not the answer. offset ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? example is maybe water hyacinth ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಸೋಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೈಸೋಮ್ ಈಸ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ರಜತ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ಮಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಸಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರನ್ನರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ರನ್ನರ್. ಸಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಕ್ಕರ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮಿಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸಾಂಥಮಮ್. ಕ್ರಿಸಾಂಥಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಂತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ you try to answer this. In the plant bryophyllum, which is a vegetative propagule? Bryophyllum ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Bryophyllum ಅಲ್ಲಿ which part of the plant bryophyllum becomes the vegetative propagule, right? So in bryophyllum it is a leaf, right? Leaf itself acts as a vegetative propagule in bryophyllum. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in heterogametic condition the male gametes are called. Yes Rajat, right, leaf bud. ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಬಡ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ನಾಚಸ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀಫಿನ ಲೀಫ್ ನಾಚಸ್ will produce small buds which are nothing but the vegetative propagules. Okay, we'll go to the next question. In heterogametic condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Two different types of gametes. Two different ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In the morphology, in the size and in the structure, morphological structure. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if this is a ovum which is a spherical in structure alva, egg, whereas the sperm, the structure is different alva. So male gamete ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಮೊಟೈಲ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ the size is different, the structure is different and it is non-motile. So ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು heterogametic condition ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Whereas if the gametes, both male and female gametes, if they are similar, ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಮೊಟೈಲೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? Is it oogamete? No, oogamete. It is female gamete ಅನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. Is it anthrozoid? Yes, anthrozoid ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೇವೆ. Is it sperm? We have seen it. Sperm, animals ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So both A and B is correct. Okay, heterothallic condition ಅಲ್ಲಿ male gamete is known as either anthrozoid or the sperm. Yes, right answer Rajat. D is a right answer. Next, the monoecious plant Cara shows occurrence of. Okay, Cara andre enu? It's a very simple plant belonging to the algae. Okay, a kind of algae. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ, but this is one of the appeared question, previous year ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ monoecious plant, you just give importance to this part. Okay, monoecious ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It means homothallic ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. It is a kind of algae, I told you. Is algae a flowering plant? No, ಇದು ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
What is option A? Stamen and carpel are on the same plant. Stamen ಮತ್ತೆ carpel ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We use it in angiosperm. So this is not the option. Antheridium and Oogonium on the same plant. So this is the answer. Monoecious ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವಲ್ವಾ? So it should be on the same plant. Antheridium ಮತ್ತೆ Oogonium same plant ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So B is the right answer. It is not different plant. Okay? Next. The plants identical to mother plants can be obtained from. This, everyone should be able to answer this. Right? Very easy. Plants identical to mother plant. ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? Is it possible through seeds? Is it possible to through seeds? No, it is not possible. Andre seed anta banda takshana adu seed andre it is a product of sexual reproduction alva. Gamete involvement ide avaga alli identical offspring anna produce madlikke agudilla sexual reproduction alli. So not seeds. Stem cuttings? Yes, because it is a sexual reproductive method. So parents ಗೆ identical ಆದಂತಹ ಅಥವಾ plants identical to mother plant can be produced by stem cuttings, not by seeds. The term monoecious can be used for which of the following plant? Again, this is a direct example from the textbook. CET ಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಕೇಳುವಂತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ನೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಪಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಪಪಾಯ ನೋಡಿದಿರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ನೋಡಿದಿರಿ. ಈ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಡೈಯೇಷಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು 2 ಸಲ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ you can avoid the mistakes. ಸುಮ್ನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ. ಸೊ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಪಾಯ ಹಾಗ? ನೋ, ಪಪಾಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪಪಾಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡೈಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಯೇಷಿಯಸ್. Okay, so all of them is the wrong answer. So coconut is the answer. So Rajat is typing all characters MCQ. I think you wanted to ask all chapters MCQ. I'll speak about that at the end of the session. Okay, Rajat? Session koneyalli adra ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Okay, so next question. The site of origin of the new plantlets in potato, dahlia, ginger and banana. Okay, all these plants, no, they produce some vegetative propagules ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್. ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಜಿಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸೋಮ್ ಇದೆ. ಬನಾನಾ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಕ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಜತ್. ಅಂಡ್ ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ರಜತ್, ಮೇಘನಾ. ರೈಟ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ಡಾಲಿಯಾ, ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತೆ ಬನಾದಲ್ಲಿ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ origin of new plantlet, ಹೊಸ ಗಿಡ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ? ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ಹೌದಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅದರ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಹೊಸ
ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆರ್, ಏನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಐಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ವಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಏನಿದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as potato eyes ಅಲ್ವಾ. ಏನಿದು? ರೈಟ್ ಮೇಘನ, ರೈಟ್ ರಜತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಐಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್? ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್, ಈ ಲೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಮಿನ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್. ಇದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್. ಈ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಿ, ವೆರಿ ಥಿನ್, ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ದ ಬಡ್. ಓಕೆ, so the eyes of the potato tubers are the axillary buds. Next question, the internal fertilization occurs in. Okay, internal fertilization andrenu? Internal fertilization andre the fusion of male and female gamete occurs inside the female body. Male ಮತ್ತು female gamete, the sperm and egg fuses, fertilization or the syngamy occurs inside the female or inside the body of the organism. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. D is the right answer because this is a direct statement from your NCERT. They have told in many of the fungi and higher plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, and higher animals like reptiles and mammals, internal fertilization is seen ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಒಂದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನಿ ಫಿಶಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಫಂಗೈ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಇದೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಂನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ and fertilizes the egg, right. So this is internal fertilization ಅಲ್ವಾ. ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. Next one, the zygote undergoes meiotic division in organisms are showing. This is also very easy concept students. ಒಂದು 2 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is a male gamete. So this is a female gamete. This is a male gamete. It fuses, we call it as syngamy. Alva? And it produces a structure. This is N, this is N, this is a 2N structure. We call it as zygote. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? zygote will divide mitotically. Mitotically divide and it will produce a multicellular structure known as embryo. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮಿಯೋಟಿಕಲಿ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದು 2N ಆಯ್ತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ 2N ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ an embryo or a new individual with a haploid condition.
So, the zygote undergoes meiotic division in organism showing what kind of life cycle? Showing haplontic life cycle. Okay, first year in a concept. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಝೈಗೋಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Earthworms, sponges, tapeworms are. What are these? Earthworm, sponges ಮತ್ತೆ tapeworm. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವಾ earthworm ಅಲ್ಲಿ. And we have seen both male and female reproductive organ is present on the same organism and we call them as hermaphrodites. Okay, hermaphrodites. Bisexual animals ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ hermaphrodites. Okay, earthworms, sponges and tapeworms are hermaphrodites as well as bisexual animals. Answer is both A and C. Next. What is common between vegetative reproduction and apomixis? Okay, apomixis nimge next chapter alli bartade, but still I included this in this chapter because all of you have studied the chapter alva. Board exam igella odidiri ella chapters. So vegetative reproduction igu apomixis igu ಏನು difference? What is apomixis? Apomixis is a kind of asexual reproduction method which mimics the sexual reproduction. ಅಲ್ಲಿ seed formation ಇದೆ alva, seed formation without syngamy, without fertilization ಅಥವಾ syngamy. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ which is a common factor? What is common? Both are applicable to only dicot plants? No, it is not common. Both bypass the flowering phase? No, flowering phase ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Both occur round the year? May not. Okay, so answer is both produces progeny identical to the parent is the answer. Vegetative reproduction alli irbodu, apomixis alli irbodu, both produce the progeny is identical to the parent. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, yes Somesh, the answer is D. Okay, next, apomixis in plant means development of plant without the fusion of gamete. Okay, next chapter alli detail agi adanna kaliva. Gamete fuse agade seed develop adre adanna apomixis anta kariteve. Okay, next one. Which of the following is false about external fertilization? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ we think it is difficult ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? Option A, organisms showing external fertilization exhibit great synchrony between sexes and release of gametes. What is this? Synchrony between sexes ಅಂತಂದ್ರೆ it is the same statement from the textbook. Syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇದು. Male ಮತ್ತೆ female organisms, they mature at the same time and they release gametes almost at the same time. ಅಲ್ಲಿ synchronicity ಬೇಕು, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ synchronicity. So, organisms showing external fertilization, they exhibit great synchrony between sexes and release gamete. This is true. Next, gametes are produced in large numbers in water to enhance the chance of fertilization. This is also true. This is one of the very important feature of organisms showing external fertilization.
Next, a large number of gametes are wasted. This is also true. External fertilization usually water, amphibian ಮತ್ತೆ fishes ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. That is also true. A major advantage is that offspring are protected from the predators and there is a great chance of their survival up to adulthood is a false. But the opposite is true. Andre, there is always danger for the offspring from the predators. Any time ಅವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ there is a chance that predators will just destroy it. It will eat it and there is chance of or it is always under a danger. Okay, so option D is a false. Yes. Consider the following statement and choose the correct option. Again, it is also very easy, okay? The genetic constitution of a plant is unaffected in vegetative propagation. Correct? Genetic composition ige, it is not unaffected, right? Vegetative propagation aguvaga genetically identical offspring anne produce ಮಾಡ್ತದೆ. The rhizome in ginger serves as an organ of vegetative propagation. That is also true. Totipotency of a cell enables us to micropropagate the plant. Is also true. ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So the statement, all the three statements are true is the option. Option D is correct. So option D is right. Next, syngamy can occur outside the body of the organism. Syngamy andre fertilization alva. Outside the body ಅಂತಂದ್ರೆ external fertilization ಯಾವ organism ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Fungi, we have seen it is internal. Moss comes under bryophyte, it is also internal. Ferns come under pteridophyte, it is also internal. Algae alli external fertilization. Okay. Which of the following is a post-fertilization event in the flowering plants? ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ. ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್? ನೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? The embryo development is a post-fertilization event, right? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸ್ಟೆಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೆರಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Correct, right? Next, Spirogyra, that is a kind of algae. In Spirogyra, asexual reproduction takes place by fragmentation. That is also true. Vegetative propagation by leaves occurs in sweet potato. Sorry. And which of the statement is or are correct? Sweet potato the leaves vegetative propagation ಗೆ help ಆಗ್ತದಾ? No, this is wrong. So only 1 and 2 is a true statement, right? Next. Among the following, which one is not a method of vegetative propagation? Vegetative propagation in a method ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Budding is a vegetative propagation, a kind of vegetative ಅಥವಾ ನಾವು asexual method one and the same. Okay. Layering is also vegetative. Layering ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ. Okay, say there is a plant like this and it has a stem like this and this is a branch. We just bend this branch. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, branch bend ಆಗಿ it reaches the ground. Okay, wherever it reaches the ground it will start producing roots here. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀಡ್ ಅನ್ನ, ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತದ್ದು ಸೋಯಿಂಗ್. ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಓಕೆ, sowing is not a kind of vegetative propagation. Next, seed formation without fertilization in flower
flowering plant involves the process of apomixis. Next chapter alli bartade, detail agi avaga discuss madu. Okay students, yeah, so this is the last question, and we have discussed about around 30 questions, I guess. Ella concept annu almost include madide. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCHR team has come up with the crash course for you students. Okay, so TCHR ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and you can see the first 1000 students, if you sign up, ಇವತ್ತೇ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ at just 600 rupees per subject. Okay, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರೀ 600 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು MCQ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ TCHR ಆಪ್, ಆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ 8 ಓಕೆ, at 8:30 PM you will get an orientation program on this crash course in our TCHR YouTube channel. ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8 ಏನಿದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟುಡೇ at 8:30 PM. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೇ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು attend the orientation session today at 8:30 PM in our TCHR YouTube channel. Okay, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ orientation program at 8:30 PM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ we will end today's session, and I'll meet you in the next session with another topic, and we'll discuss and solve some more MCQs questions. Okay, so with that note, let us end today's session. Thank you for attending the live and being interactive in the chat box, dear students. It was a lovely session. Okay, see you all in the next session. Thank you.